Honorable Ministers, ladies and gentlemen, good afternoon. Уважаемые министры, дамы и господа, доброе утро. As you would already know, both the Honorable Foreign Ministers have just concluded extensive bilateral discussions on areas of cooperation. Как вы знаете, только что прошли обстоятельные переговоры двух министров по всем областям стороннего сотрудничества. On behalf of the Ministry of Foreign Relations, I welcome His Excellency Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, and his delegation at today's joint press conference at the Ministry. От имени Министерства иностранных дел Шри-Ланки я приветствую его превосходительство Сергея Викторовича Лаврова на совместной пресс-конференции. We also welcome all local and foreign media personnel present here for today's briefing. Также приветствуем все региональные, местные и международные СМИ, присутствующие здесь. I kindly invite Honorable Gunawardena, Minister of Foreign Relations, Skills Development, Employment and Labour Relations, to deliver his statement. Передаю слово министру иностранных дел Шри-Ланки Динешу Гунавардене. Excellency Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. Уважаемый Сергей Викторович, State Secretaries of the Ministry, the State Minister of Foreign Relations, and members of the Russian delegation and members of the Sri Lankan media and the Russian media. уважаемые представители российской делегации, работники Министерства иностранных дел Шри-Ланки, уважаемые представители СМИ России и Шри-Ланки. Excellency, it is an honor to welcome you to Sri Lanka. We congratulate the Russian Federation on the tremendous progress and development achieved under the visionary leadership of the President Vladimir Putin. The major achievements in agriculture productivity is particularly praiseworthy. Sri Lanka-Russia bilateral ties entered a new dynamic phase under the leadership of President Putin. Go ahead. Mr. Minister, go ahead. Continue. Both our countries enjoy an abiding and long-standing friendship that dates back to the 1840s. Sri Lanka literally, political traditions have been enriched by the Russian literature and political movements. Both our countries are heirs to rich histories and cultural traditions. Our societies are also multicultural. It has been both a unique pleasure and an honor to welcome a distinguished and sincere friend of Sri Lanka, whose close association with our country started as he began his diplomatic career at the Soviet Embassy in Colombo in the early 1970s. Mr. Sajal. Mr. Lavrov, we are undoubtedly proud of your services, not only started in Sri Lanka, but acquired the command of the singular language of that time during that assignment in Colombo. This official visit to Sri Lanka by Foreign Minister Lavrov, 10 years since 2009, has served to further revitalize our bilateral agreements and relations. As you may know, this is the first official level visit from the Russian Federation following the presidential election in November 2019, electing His Excellency Gotabaya Rajapaksa as our new president and the new cabinet of ministers. The former Soviet Union was steady development partner of Sri Lanka and extended valuable technical assistance to pioneer the manufacturing sector in our country. Steel, tire, flour milling, etc. Early public housing schemes of Narhampita
prefabricated concrete projects were pioneered by our country. Irrigation projects, part of Mahaveli development, Udawalawe development, were also funded by the former Soviet Union and especially by the Russian professionals and engineers who came to our country. In the past 3 decades, we have also fought against ruthless terrorism in our respective countries. We face numerous challenges in multilateral fora where we continue to support each other. I take this opportunity to extend Sri Lanka's deep appreciation to the government of the Russian Federation for its unequivocal support for Sri Lanka's sovereignty and territorial integrity. Therefore, a strong sense of understanding, solidarity and mutual respect underpin the Sri Lanka-Russia bilateral engagement. Your Excellency, I have a special association with the Russian Federation and the former Soviet Union as our political ideology, nurtured by your political movements in the concepts of social justice of Russia as well as the former Soviet Union. Today we had an excellent meeting where we renewed our commitment to further consolidate and transform our bilateral cooperation into a viable, result-oriented and mutually beneficial partnership. Our discussions focused on continuing the political dialogue and advancing bilateral economic and technical cooperation within the Russia-Sri Lanka Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. The agreed areas of cooperation include agriculture, food economy, fisheries, water management, education, including technical, vocational education, trade, investment, tourism, security and defense, including counterterrorism, science and technology, renewable energy, and oil exploration. Sri Lanka and Russia are keen to further expand the bilateral economic engagement and increase the bilateral trade to meet the target volume of $700 million that was set in 2017 during the visit to Russia by the former President Sirisena. Our total bilateral trade turnover in 2018 was $388 million. Russia is Sri Lanka's 15th largest export destination and 24th largest import-oriented country. I briefed the Foreign Minister Lavrov on President Gotabaya Rajapaksa's vision for a prosperous and equitable Sri Lanka, with a focus on technology-driven economic advancement. With the vision seeks to unleash an immense growth potential of Sri Lanka by harnessing new technologies to increase value addition in exports and manufacturing, promoting skilled labor, modernizing agriculture, promoting private sector SME development, inviting the private sector to joint ventures and public-private partnership is in the agenda. Such ventures will be promoted between interested business entities in Sri Lanka and Russia. The interested businesses, entities in rubber, coconut-based items,
herbal drinks, spices, fish, fresh, gem, jewelry, ceramics, etc. We noted and welcomed the increasing Russian tourist arrivals in Sri Lanka. There were 86,549 Russian tourist arrivals in 2019 compared to 64,497 arrivals the previous year, 2018. Direct air connectivity facilitated by Aeroflot, which has commenced 3 flights a week, is significantly generating two-way tourism. We also discussed the potential for greater Russian investment in the hospitality sector. I expressed Sri Lanka's gratitude for the generous Russian government assistance extended over the last decades, 6 decades, to educated generations of Sri Lankan students in the areas of medicine, engineering, and other technical fields in this regard. I informed the Foreign Minister Lavrov that President Gotabaya Rajapaksa was keen to expand university-level technical education in Sri Lanka in order to increase the employability and productivity of Sri Lanka youth. President Rajapaksa is also keen to upgrade the quality of Sri Lanka vocational and technical education training. Therefore, we agreed to explore new educational opportunities at the Russian universities and technical schools for advanced science and technical education for Sri Lankan students. We reviewed programs and activities under bilateral defense cooperation. Defense cooperation between our 2 countries is active and robust under the bilateral military cooperation agreement that was signed in September 2018 in Moscow. The 2 sides recognize the threats posed by terrorism, violent extremism, illicit drugs trafficking, and other transnational organized crimes to national, regional, international security, and agreed to continue our cooperation to pursue shared solutions and exchange best practices. Sri Lanka and Russia will further expand counter-terrorism cooperation through strengthened linkages between relevant authorities in the respective countries. We discussed the increasing importance of the Indian Ocean region to global trade and commerce and stressed the importance of maintaining stability, security for the future development and prosperity of the region. In this context, we focused on the importance of active engagement in the regional organizations such as the Shanghai Cooperation Organization, and agreed that cooperation and improved regional coordination was essential to meet the challenges of a dynamic and complex regional and global environment. Our 2 countries will continue our cooperation and dialogue to pursue interests in the United Nations, including in the Human Rights Council in Geneva. I take this opportunity to convey our goodwill and warm greetings to the people of Russia. Excellency, I look forward to continuing our collaboration to pursue and promote our shared interests. I thank you. Ayubowan. Thank you, sir. I kindly invite His Excellency Sergei Lavrov, Minister of Foreign Уважаемые Affairs. дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность моему коллеге, господину Gunawardena, за теплый прием. Ladies and gentlemen, first off, I want to express my gratitude to my counterpart, Mr. Gunawardena, for the warm welcome and hospitality. Шри-Ланка – давний партнер нашей страны. С момента установления дипломатических отношений в 1957 году наши связи развивались традиционно на основе принципов равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга. Sri Lanka is a long-standing partner of Russia in the South Asia. Ever since our countries established diplomatic relationship in 1957, this relations was based on the principles of equality, trust,
and taking into account each other's interests. Мы с удовлетворением констатировали нарастающую интенсивность политического диалога, в том числе на высшем уровне, и сегодня рассмотрели ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита в Российскую Федерацию президента Шри-Ланки в марте 2017 года. We were gratified to state the increasing intensity of Sri Lankan-Russian political dialogue on different levels, including the highest ones. We have taken stock of the progress made to the date and the follow-up of arrangements made between the heads of our states during President of Sri Lanka's visit to Moscow in March of 2017. В частности, условились принять дополнительные меры к тому, чтобы повысить объем товарооборота с нынешних 400 до 700 миллионов долларов в год. For instance, we have agreed to pay extra efforts to boost the trade from the current $400 million to the $700 million. И этому вопросу будет уделено специальное внимание при подготовке к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Российской Федерации во второй половине текущего года. As the next meeting of the Intergovernmental Commission on Trade and Economic and Scientific and Technical Cooperation is being prepared, special attention will be paid to these items on the agenda. This meeting will take place in Russia in the second half of this year. Хорошо развивается сотрудничество и в военно-технической сфере, в сфере военных контактов и контактов по линии правоохранительных органов. По всем этим направлениям существует договорно-правовая база. We are enjoying a great relationship between our countries and between our defense ministries, between the law enforcement agencies, and we have an extensive legal framework for this cooperation between us. Договорились ускорить подготовку ряда новых документов, в том числе по проблематике мирного использования атомной энергии, по таможенным делам и по ряду других. We have also agreed to give a follow-up to a set of measures, including the specific use of nuclear energy, customs affairs, and other issues. Подробно говорили о развитии туризма. Как сказал мой коллега, число туристов из России устойчиво растет и достаточно быстрыми темпами. Мы признательны нашим ланкийским друзьям за те меры, которые они принимают для того, чтобы обеспечивать безопасность наших граждан, которые проводят свои отпуска на острове. We have also focused on tourism, and we are grateful for our Sri Lankan partners for the extensive attention that they pay to ensuring security of our citizens who spend their vacations here. И, конечно, быстрому росту туристического потока из нашей страны в Шри-Ланку способствует возобновлению чуть более года назад прямых рейсов аэрофлота в Коломбо. The number of Russian tourists coming to Sri Lanka grows on a sustained basis, and to a great extent it is thanks to the fact that about a year ago Aeroflot, our Russian airlines, have resumed the direct air passenger traffic to this country. Тесно сотрудничают внешнеполитические ведомства на основе действующего с 2000 года механизма регулярных консультаций. Our foreign ministries are in close contact, and they base their work on the mechanism of political consultations in effect starting the year 2000. У нас близость или совпадение подходов к ключевым проблемам международной жизни, прежде всего в том, что касается уважения международного права, устава ООН, центральной роли Организации Объединенных Наций. Our approaches to many global affairs enjoy proximity or coincide. This is true for such things as respect of international law, Charter of the United Nations, and the central role of the United Nations itself. Мы признательны нашим ланкийским друзьям за традиционную поддержку российских инициатив, которые мы продвигаем на Генеральной Ассамблее ООН в таких областях, как недопустимость героизации нацизма, предотвращение гонки вооружений в космосе, международная информационная безопасность, борьба с киберпреступностью и по тематике укрепления договоренностей в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. We are thankful for our Sri Lankan partners for their support of the initiatives that we promote in the United Nations General Assembly, namely the initiatives of no glorification of Nazism, prevention of arms race in space, information security, prevention of cybercrime, and arms control and non-proliferation. Наши делегации полезно координируют свои подходы и
в таких международных структурах, как Совет ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Организация по запрещению химического оружия. Our delegations are comparing their notes and coordinating closely their efforts in UNESCO, in the United Nations Human Rights Council, in the OPCW. Договорились координировать наши подходы и в связи с теми мероприятиями, которые будут проводиться в организациях системы ООН по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. We also have agreed to coordinate our efforts in the preparation to events to celebrate the 75th anniversary of the victory in the Second World War. Россию и Шри-Ланку также объединяет задача дальнейшей демократизации межгосударственных отношений при уважении культурно-цивилизационного разнообразия современного мира. One other thing makes Russia and Sri Lanka similar is that we push for greater democratization of interstate relations with respect to civilizational and cultural diversity of the world. И в этом смысле важная роль принадлежит таким объединениям нового типа, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, в которых в этом году Россия председательствует. In this context, such associations as BRICS and the SCO have an important role to play, and Russia presides over both this year. Шри-Ланка является партнером по диалогу в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня мы подтвердили наш интерес к более энергичному и более широкому участию наших друзей в деятельности ШОС. Sri Lanka is a dialogue partner in the Shanghai Cooperation Organization, and today we have reaffirmed our interest in its more engaged and more proactive participation in its operations. Будем укреплять наше сотрудничество и по линии движения неприсоединения, где Россия является наблюдателем, а Шри-Ланка стояла у истоков этого движения. We will also strengthen our cooperation through the non-aligned movement. Russia is an observer with the movement, and Sri Lanka is one of the founding fathers of it. Мы уделили особое внимание сегодня задачам повышения эффективности борьбы с терроризмом. Today we paid extra attention to revitalizing counterterrorism efforts. Мы выразили полную поддержку ланкийскому руководству в его усилиях по установлению и привлечению к ответственности организаторов бесчеловечных терактов, которые были организованы в апреле прошлого года. We expressed our support of Sri Lankan leadership as it tries to identify and hold accountable the masterminds of horrible attacks that took place April last year. Мой коллега меня подробно информировал о тех мерах, которые принимает президент Раджапакса и правительство Шри-Ланки по нормализации ситуации в стране, обеспечению правопорядка, национального согласия в полном соответствии с Конституцией страны. Мы полностью поддерживаем эти усилия. My colleague briefed me extensively on the efforts that were put together by President Rajapaksa to bring the situation in the country back to normal in strict compliance with the Constitution and respect to the national accord, and we fully support those measures. В заключение я пригласил господина министра посетить с визитом Россию в удобное для него время и рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества. I also invited His Excellency to visit Russia at any time of his convenience, and we hope to continue our cooperation. Спасибо. Thank you. Thank you, Excellency. The floor is now open for questions. I now give the opportunity to the Russian media to present their questions. I also kindly request you to introduce yourself prior to presenting your question. Добрый день. Меня слышно? Добрый день. Почта Алматина, телеканал РТ. Вам, Сергей Викторович. Сейчас появляется много аналитики от экспертов и различных новостных изданий относительно того, что ливийский конфликт с вмешательством иностранных государств рискует стать второй Сирией. Разделяете ли данные опасения и в чем состоят отличия подхода российской дипломатии к разрешению ситуации в Ливии от сирийского урегулирования? Спасибо. I have a question to Minister Lavrov, Russia Today. We see a lot of analytical data today claiming that a Libyan situation may become the second Syria. What is the distinctive feature of the Russian diplomacy in this regard, and do you share this assessment? Знаете, если бы Ливия могла стать второй Сирией, то, я думаю, ливийский народ
оказался бы выигрыш. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью. You know, I think that if Libya were to turn the second Syria, the Syrian nation would actually benefit from it. Libyan nation would actually benefit from it. But so far we see that Libya has no statehood. Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры, преступной, противозаконной авантюры, все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ. Libyan statehood was bombed into unbeing by the NATO forces in 2011, and this was a completely illegitimate and criminal misadventure, and we're all reaping the gloomy benefits of it up to date. И вот все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии, Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация, мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем. So what's going on now is that we are trying to join all the efforts, I mean the European efforts by the countries such as Germany, France and Italy, and efforts by the neighbors of Libya such as Algeria, Egypt, United Arab Emirates, Turkey, Qatar and the Russian Federation, so that we join them and we encourage Libya to find a court rather than proceed with the military options. И как вы знаете, Россия и Турция во время визита президента Путина в Стамбул 8 января этого года выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии. И в развитии этой инициативы вчера в Москве состоялась встреча ливийских представителей при участии министров обороны и иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики. Усилия на этом направлении мы будем продолжать, пока еще окончательного результата не достигнем. As you know, on January 8th, President Putin visited Istanbul, and during this meeting, the presidents have put forth an initiative of a ceasefire in Libya. As you know, in a follow-up of this arrangement yesterday, the representatives of the Libyan society met in Moscow with participation of foreign and defense ministers of Russia and Turkey. We will continue the work on this track. So far, there was no definitive outcome. Но что касается Сирии, поскольку вы сравнили две эти страны, то благодаря активной помощи со стороны Российской Федерации в ответ на обращение законного правительства этой страны, Сирийская Арабская Республика избежала той участи, которая вот была натовцами уготована Ливии. But since you've brought up Syria, thanks to the active help of the Russian Federation, this country actually escaped the sad lot that the NATO forces were preparing for it. We acted upon the legitimate government's request, and we helped it. Около 90% территории Сирийской Арабской Республики контролирует законное правительство. The legitimate government controls over 90% of this national territory. Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего, это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, к сожалению, опять же, говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду в этой стране. There are some remaining hotbeds of instability, primarily Idlib, but even in Idlib, the extremists are continuously losing their grounds. And as you mentioned, the link between Syria and Libya, they are actually escaping to Libya to continue to pursue their benefits in the muddled waters. Ну и, конечно, предстоит еще урегулировать проблемы на северо-востоке Ливии, проблемы, которые вызваны прежде всего незаконным нахождением там военных Соединенных Штатов Америки, которые активно поощряют сепаратизм на правом берегу Ефрата. We are yet to address the situation in the northeast of Syria, which is mostly caused by the illegal presence of U.S. troops to the west of the Euphrates River there, who encourage separatists to pursue their illegal actions. Но параллельно с решением этих остающихся вопросов мы можем уверенно констатировать, что контроль правительства президента Асада
над территорией своей страны устойчиво расширяется. But simultaneously with this, we can clearly state that President Assad's control and his government's control over the national territory is growing increasingly and continuously. Ну и еще одно отличие сирийской ситуации от ливийской, причем не в пользу Ливии, это политический процесс, который удалось начать и который стал возможным благодаря ответственному отношению всех сирийских сторон при поддержке внешних игроков. There is one other distinctive difference between the situations in Syria and Libya, and namely the political process that is taking place in Syria. It was only made possible by the responsible behavior of all political parts in the country and with the assistance of the foreign players. И мы вот работаем в эти дни ровно над тем, чтобы и все ливийские стороны проявили такую же ответственность за судьбы своей страны. So what we're trying to do today is to help the same things happen in Libya so that the Libyan parties will be responsible and take ownership of the situation in the country. Спасибо. Thank you. Анастасия Бабылева, агентство ТАСС. Сергей Викторович, вопрос адресован вам. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рекомендовал поручил МИД разработать меры по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке. Разработаны ли эти меры, если да, то в чем они стоят? И соответствует ли действительности информация СМИ о том, что МИД рекомендовал Аэрофлоту ограничить рейсы в Тегеран в ночное время? Спасибо. TASS agency, another question to Minister Lavrov. We know that Prime Minister of Russia, Mr. Medvedev, has instructed the Ministry of Foreign Affairs to prepare a set of measures to ensure security of Russians in the Middle East. What is the essence of these measures and have they been prepared? And the second question, is this true that Aeroflot, the Russian airlines, were recommended to suspend some of their flights over the Iranian territory during the night time? МИД в одиночку такие вопросы решать не может. Мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и, конечно же, с экспертами по безопасности из гражданской авиации. Ministry of Foreign Affairs is not equipped to handle such issues alone, so we are cooperating with our colleagues from the special services, security experts, and the civil aviation authorities. И по итогам вот от такого коллективного анализа с опорой на мнение профессионалов в этой области мы информируем наших граждан через специальные приложения на сайте нашего министерства. So as we brainstorm these issues and prepare collective measures together with our colleagues, we inform our citizens through an application accessible at the website of the ministry. И соответствующие рекомендации, вы можете там с ними ознакомиться, они на этом сайте, в этом приложении уже вывешены. Аэрофлот, я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Так что здесь никаких нет, по-моему, секретов. So all those recommendations are available on the ministry website. You can freely access them. As for Aeroflot, as far as I know, they have made their own decision to change the timetable of their flights, and the Iranian flights will take place during the daytime. Thank you. The floor is now open for all local media and other foreign correspondents to present their questions. Kindly introduce yourself prior to presenting the question. My name is Shehan Naratunga for News First. This is following on from the issues between the US and Iran. There's a concern that if situation escalates, it could affect the region, particularly in terms of things like tea, rubber, and fuel prices in Sri Lanka. So if there is an escalation in tensions between Iran and the US, will Russia intervene and help this region, and particularly Sri Lanka? And if I may ask a follow-up to that question, there is a concern that there is a proxy war in Iraq between the US and Iran. Could that happen here in Sri Lanka? Could there be a proxy war in Sri Lanka between the US and China, taking into context the focus on Sri Lanka right now from the international community? Ну,
Знаете, конечно, никто не может испытывать удовлетворение от происходящего в районе Персидского залива, где нагнетается напряженность, и я бы сказал, нагнетается нервозность, которая уже сказывается на практических действиях, и от этого гибнут люди. You know, no sane person would be enjoying what's going on in the area of the Persian Gulf, where escalation is building up, where tensions are fanged up, and it's actually taking a human toll right now. И, конечно, мы не можем абстрагироваться от того факта, что все это началось с того момента, когда пару-тройку лет назад Соединенные Штаты однозначно заявили, что все без исключения проблемы и беды региона проистекают из активности Ирана, что Иран является главным террористом, хотя доказать этого никто не может, и что Иран должен перестать влиять вообще на что-либо происходящее вокруг своих границ. Well, you know, we can pinpoint the exact time when this happened. About a couple of years ago, the United States claimed that Iran was the root of all evils in the region, that it is the main terrorist in the region, although no evidence was ever provided, and that it actually should stay completely within its borders and do not make any encroachments beyond it. Параллельно Соединенные Штаты разорвали свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, стали наказывать всех, кто осуществляет легитимную, законную торговлю с Ираном санкциями, что тоже привело, конечно, к существенному нарастанию напряженности. Simultaneously, the United States withdrew from the JCPOA and tried to punish and sanction anyone who tried to trade completely legitimately with Iran, which wasn't helpful for the escalation as well. Ну, конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани, официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки. And the culmination of all this was the assassination of General Qasem Soleimani, who was actually on an official visit in Iraq, in a neighboring country, which goes beyond any norms of international behavior. Мы против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила. We reject any escalation, whoever promotes it and pushes for it. Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединенными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеется в виду какие-то физические действия. We have no intention whatsoever to intervene in what's going on between the United States and Iran, as the way you put it. If you mean by intervention any physical actions or operations. Мы призываем Соединенные Штаты и Исламскую Республику Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог. Как я понимаю, и Соединенные Штаты заявляют, что они готовы к диалогу с Ираном, но при этом добавляют без предварительных условий, хотя в процессе вот этих предложений о начале такого диалога постоянно нарастают, как они называют их, удушающие санкции против Ирана. What we do instead is we urge all the parties to show restraint and to address the issues through the means of dialogue. As far as I know, both Iran and the United States show readiness to this process, although the United States claim that no preconditions for the resumption of any interaction should be made. And at the same time, they are saying that the level of the so-called strangling sanctions on Iran is growing. То есть получается, что Соединенные Штаты, приглашая Иран к диалогу без предварительных условий, сами выдвигают предварительные условия в виде санкционного давления. So what we see instead is that the United States invite Iran for a dialogue, but what they do themselves is they create the preconditions of their own in the means of sanctions pressure. Многие пытались, продолжают пытаться содействовать началу контактов между Соединенными Штатами и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу, которую президент Франции Макрон выдвигал, и усилия премьер-министра Японии Абе Синдзо.
и сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес. We commend all the efforts to try to de-escalate and defuse the situation. We commend the efforts by French President Macron, by the Japanese Minister Abe Shinzo, and we stand ready to help and chip in if the need be. И мы понимаем озабоченность Шри-Ланки тем, что конфликт в районе Персидского залива может негативно сказаться на экспорте традиционных товаров, которыми Шри-Ланка торгует со своими партнерами. Пострадают и не только ваши производители. Персидский залив – это место, где проходят транспортные артерии, имеющие стратегическое значение для мировой торговли, в том числе торговли энергоносителями. And we fully understand your concerns about the possible impact of the events in Persian Gulf on Sri Lanka. Indeed, if it happens, if the escalation arises, the traditional export commodities of Sri Lanka will be hit, but not only Sri Lanka will suffer. The Middle East is the region where the transport routes of strategic importance intersect. Поэтому в наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и в более широком регионе. И на это направлено российское предложение, которое мы вот в сентябре в очередной раз презентовали на специально проведенной конференции в Москве, предложение начать формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе и вокруг него. So it's in our common interests to build confidence in the Persian Gulf and beyond. And this is exactly the essence of our proposals that we have put forth in September in the Moscow conference, namely the proposal to start building a system of collective security in the Middle East. Будем надеяться на то, что все заинтересованные стороны начнут обсуждать пути деэскалации напряженности, пути налаживания нормального добрососедства. We are hopeful that all the stakeholders will pursue the efforts to de-escalate the tensions and establish a normal dialogue. Спасибо. Thank you. CN OSL Magazine. My question to Mr. Lavrov is what concrete steps will be taken to enhance security and anti-terror cooperation with Sri Lanka? And secondly, what investments, if any, can Sri Lanka expect from Russia in the coming years? Thank you. Ну, насчет сотрудничества в сфере безопасности, и господин министр, и я, мы выразили удовлетворение тем, как оно развивается. Россия поставляла и готова продолжать поставлять вооружения, которые требуются армии Шри-Ланки для обеспечения своей обороноспособности, для поддержания безопасности. As far as security is concerned, we, with His Excellency Minister, expressed our satisfaction with how this cooperation is going on. We have supplied and will continue to supply arms and equipment that the Sri Lankan army needs to effectively fight off its enemies and to improve its defense capacity. Что касается инвестиций, наши ланкийские друзья заинтересованы в их привлечении из Российской Федерации, в том числе в сферу разведки и добычи углеводородов, в сферу создания туристической инфраструктуры. И я уверен, что для того, чтобы эти идеи могли предметно обсуждаться, важно активнее развивать прямые контакты между бизнесменами обеих стран. As far as investments are concerned, we know that Sri Lanka is keen to receive our support in the area of hydrocarbon exploration and building the tourism infrastructure. But for this plans to take shape, we need to establish more direct contacts between the businesses of our countries. И в практическом плане я сегодня передал приглашение нашим коллегам направить и официальную делегацию, делегацию бизнесменов, предпринимателей и на Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне, и на ежегодный Восточный экономический форум, который проводится во Владивостоке каждый сентябрь. In order to do so, I today passed on the invitation to our counterparts to form and send a delegation of the businessmen to the SPIF, St. Petersburg International Economic Forum that takes place in June, and to Eastern Economic Forum that takes place in September in Vladivostok. И, безусловно, мы уже упоминали о важной роли Межправительственной торгово-экономической комиссии, которая свое заседание проведет во второй половине этого года. Там эти вопросы будут
предельно конкретно обсуждаться. And we've also mentioned the work of the Intergovernmental Commission, which will meet in Moscow in the second half of 2020. The experts from the Commission will discuss these issues in details. Спасибо. Thank you. We will now conclude today's briefing, and I thank you all for your participation.